Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya, Profesor Madya Dr. Siti Atikah binti Zulkifli, pensyarah program Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran dengan Kemudian dan juga merupakan moderator anda untuk Bicara Alumni Siri ke-17 Pemasaran Diri Teori versus Realiti pada hari ini. Bersama-sama kita dalam Bicara Alumni pada hari ini adalah 4 orang ahli panel yang dijemput khas yang juga merupakan alumni bagi program Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran dari tahun 2005 hingga 2009. Dan sebelum kita berkenalan dengan ahli-ahli panel semua, mari kita saksikan tayangan video khas sebagai bingkisan hati dari program Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran dengan Kepujian untuk tontonan bersama. Mari kita saksikan. The Faculty of Business, Economics and Social Development offers a few undergraduate bachelor degree programs, one being the Bachelor of Management Marketing with Honours. The Bachelor of Management Marketing with Honours program is accredited by MQA, Malaysia Quality Assurance. This program is for students who want to reinforce their knowledge and expertise in marketing. It is designed to meet social responsibility by providing a trained workforce tailored to market demands. Learning and teaching sessions are conducted by friendly academicians as well as industry thinkers. Our program objectives are to deliver and provide understanding and marketing concepts and principles, to apply management and marketing competency in planning, identifying, analyzing, and evaluating problems, to produce ethical, professional, and confident graduates. We offer state-of-the-art facilities in our classrooms that are required to equip them for the Industrial Revolution 4.0. We also offer massive open online courses, MOOCs, as well as online on-site hybrid courses for the students to experience different types of pedagogy and assessments. Our campus offers students a conducive and resort-like place to study. Our campus is strategically located on the coast of the South China Sea, and it is only a short drive away from Kuala Terengganu waterfront heritage city. Undergraduate students have the opportunity to experience a variety of sports every month, organized by the Students' Marketing Club, MARCI, and other clubs in the university. Undergraduate students are able to access tools, practices, and environments that are not available at the university on field trips. The exposure to community outreach programs is one of our strengths. Undergraduate students provide meaningful service-based activities to local communities that might not otherwise have access to the services. So hurry! Reserve your place for upcoming intakes by applying today. Okey, seperti yang dimaklumkan tadi, bersama kita adalah 4 orang ahli panel yang dijemput khas bagi membicarakan tajuk kita pada hari ini. Bersama kita sepanjang 1.5 jam program ini akan berlangsung adalah yang pertama, ahli panel yang pertama ialah Puan Cheong Poi Hee, merupakan Asia Pacific Senior Channel Programs Manager yang berpangkalan di Singapura. Beliau merupakan alumni pada tahun 2005. Dan bersama kita juga di atas talian adalah ahli panel kita yang kedua iaitu Puan Nurul Ainain binti Muhammad Azmi, merupakan Manager Business Planning and Strategy Development di Petco Trading Company Limited Company, merupakan sebahagian daripada Petronas Berhad. Beliau juga merupakan alumni bagi tahun 2005. Dan ahli panel yang bersama-sama dengan saya pada hari ini di studio kita di Anjung Alumni adalah Dr. Moni Zahasra Muhammad yang sebelah kiri saya ni. Beliau merupakan pensyarah kanan di Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial UMT dan juga merupakan alumni bagi tahun 2006. Dan ahli panel yang paling muda di hujung sana, cantik berbaju hijau,
adalah Cik Najahul Kamilah Amini Sukri, seorang pelajar postgraduate di UMT dan juga merupakan pembantu penyelidik Siswaza. Beliau merupakan alumni 2019 dan sebenarnya saya sendiri juga seorang alumni dan saya merupakan alumni pada tahun 2005. Okey, untuk menaikkan aura kita pada hari ini, kita mengalu-alukan keempat-empat ahli panel kita untuk berkongsi serba sedikit tentang latar belakang kehidupan, kerjaya mereka pada hari ini. Kita mulakan dahulu ahli panel kita yang berada di atas talian, Puan Poyi, untuk berkongsi latar belakang Puan. Dipersilakan. Okey, Puan Poyi, dipersilakan. Okey, memandangkan ada masalah teknikal di pihak Puan Poyi, jadinya kita teruskan dahulu sesi perkenalan kita dengan Puan Nurul Ainain. Dipersilakan Puan Nurul Ainain untuk berkongsi serba sedikit latar belakang kerjaya, latar belakang peribadi dan sebagainya. Puan Ain, kami tak dengar di sini. Boleh tolong kuatkan suara tak? Turn on the volume. Okay, sorry. Okay, yes. Sorry, okay. I'm muted. Sorry. So, okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good afternoon, everyone. First and foremost, I would like to say thank you to organizer for inviting me to be one of the panel today, and it was a great pleasure to be part of this program. Terima kasih. As mentioned by the moderator tadi, my name is Nurul Ainain binti Muhammad Azmi, and a little bit background about myself perhaps. I was born and raised in Pahang and currently live in Negeri Sembilan. And I'm married with 2 kids. So Alhamdulillah, I have more than 10 years working experiences in various industry. Oh, before that, I'm actually product of UMT. So as mentioned by the moderator just now, guys, one of the alumni, so graduated, marketing graduated in 2005, if I'm not mistaken, 2005. So in terms of career experiences, so perhaps boleh share with all the students here. I'm so sorry. Allow me to use 2 languages here. Bahasa also English. Quite used to it, so macam susah sikit nak try to use tak apa. Permudahkan. But I try my best. So Alhamdulillah, dah ada 10 tahun pengalaman bekerja in various industry. So I started my job dengan Felda Global Venture. So I believe everyone aware kan, Felda Global Venture is one of the oil palm industry or palm company in Malaysia. So basically 5 years working with Felda ni, I have been assigned as a marketing executive for 2 years, and then for the 3 years for quality assurance. So for that 2 years working as a marketing executive too, because you just graduated and been assigned as marketing executive, and then when people talk about marketing executive ni, basically people can think like macam more towards so macam salesperson. Tapi in Felda, basically I've been assigned as a marketing executive for Felda Prodata Systems in Berhad, which is one of the IT company under Petronas, under Felda Global Ventures. So as a marketing executive, masa tu, it's more towards to build rapport with the existing customer and also potential customers. And at the same time, you've been acting as a representative for the organizations when it comes to any events or conferences, and also trade exhibition. So at the same time, you've been tasked to carry out some numbers to meet by end of the year.
The marketing punya task masa tu it's quite dynamic lah. Ada yang jadi macam liaison officer, at the same time you need to be macam mass comm juga, communicate with potential buyers, potential customers and also the existing customers to maintain the relationship between the organisation and also the customers. So customers can be within Felda Government Ventures itself and also outside Felda Government Ventures. So and then for after 2 years, I've been offered to be part of the IT governance team. So basically, masa tu, so I'm one of the pioneer because they just created that department just to look into all the governance activities. So I've been assigned as internal auditor, and I'm the youngest dalam tu. And most of them masa tu dah ada working experience more than 10 years and more than 15 years. So masa tu memang jadi orang kata minority lah dekat situ kan, compared than others. So I've been assigned as an internal auditor for the if you guys know about the ISO, International Standardization of Organizations. So basically we do have 2 ISO standard, which is satu is ISO 9001:2007 and also another one is ISO 27000. It's more on service management systems. And at the same time, I also been tasked to carry out the assignment for they call it as capability maturity model integration. So this kind of thing is more on improvement lah. Looking at the improvement, what would be the best improvement in terms of projects, in terms timeline for projects, and so on. And after 5 years, I'm looking at some things like more challenging in terms of working for the sake of my career progression. So I try with Petronas. So Alhamdulillah, I get the opportunity and joined Petronas in 2012 up until now. So with Petronas ni, I have a lot of experiences working in various fields within Petronas itself. So for the first 2 years too, I working with Petronas Maritime Services Sdn Bhd. So basically Petronas Maritime Services Sdn Bhd ni, it's more on marine activities, providing marine services and also port and terminal management. So responsibility, my roles and responsibility, my job work position masa tu is the strategic planning and business development. So looking at the strategy planning for long term and short term for the company to ensure that at the end of the day our strategy align with our parents company punya strategy, which is Petronas. And then for 2 years, and then I get an offer to join corporate offices. So to join corporate, which is for downstream business office in Petronas. So I get the opportunity to actually get close with all the high level punya level lah, like macam like vice president and president. So during that period, my job, my scope, which is looking at the performance of the business, specifically for downstream business. And then you do some report, like monthly report, and also some outlook or insights for the management lah, which is president and vice president and above. And also 2018, they give me another opportunity to actually expand further my career, which is Petco Trading Labuan Co Limited, which is part of 100% wholly owned by Petronas. But this company is actually looking into more on trading activities, sourcing and marketing activities with regards to crude oil and also petroleum products. So Alhamdulillah, with currently duduk dekat Petronas ni, I've been given a lot of opportunities to actually explore further, knowing that Petronas, we do have upstream business, we do have downstream business, and also non-oil business. So currently like macam my current job dekat Petco Trading Labuan, we call it as Petco lah. So Petco ni basically
I'm more, because I'm manager here, so we are looking more on in terms of a future trend, specifically for crude oil and also petroleum products. I saw someone ask me, can join Petronas or not? Later I will share. So basically, our business is actually international business. So you need to have some insight. So you need to have, you need to fully equip with all the information with regards to crude oil and petroleum products, not only for short term, but also for long term, which is like more than 10 years. Looks like the mega trend in future. People keep talking about the net zero carbon. So that kind of things lah yang I'm currently working on, which is looking at other alternate energy as well. Like, you know, that macam when people talk about the zero net carbon, kan, the same goes to Malaysia pun. So bila net zero carbon ni, we need to look at other substitute, other alternate energy lah, perhaps like macam LNG or renewable energy, kan, like wind, solar and so on. So that's a little bit background about myself. Sangat menarik sebenarnya di atas perkongsian tersebut. Terima kasih Puan Ai. So sekarang boleh kita teruskan kepada Puan Poi. Puan Poi berada di atas talian. Salam sejahtera, terima kasih. Yeah, where are you Puan Poi? Boleh dengar? Okay, you can proceed. Can you share to us your background, your job scope dan sebagainya? Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua mahasiswa yang dipilih oleh UMT untuk kos pemasaran. Saya, Puan Cheong, berasal dari Ipoh dan sekarang berada di Singapura. Saya graduated dari UMT pada tahun 2005 dan lebih daripada 15 tahun kebakaran dalam penjualan dan pemasaran saluran dengan pendedahan yang luas ke pasaran serantau Asia Pasifik di sektor teknologi dan kewangan. Saya memiliki juga dapat peluang untuk yang luas dalam strategik pengembangan pasaran dalam mendalam dan menggunakan teknologi strategi pemasaran berdasarkan kefasihan dalam analitik, produk teknikal dan memberikan perkhidmatan bertaraf dunia untuk pengalaman pelanggan. So, kena Swiss bahasa English sikit. Okay, that's okay. Just proceed. So for me, for my job, for my role in setting the right goals based on the market trends, by analyzing the market trends and the target growth is very important. So from my experience, I started as the inside sales, and then I went into investment banking, and then I was in the private banking. So it really helps me to have a very strong business acumen and, you know, to drive the right business strategy. So I will work with all the key stakeholders of the companies, you know, like the global team, the key stakeholder from all the regions, like Korea, Australia, 19 countries in ASEAN, India, Korea, Australia, India, Japan, and 19 countries like Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam. So so all that will be under my coverage. So I will need to define and develop the key strategies of the program, like digital transformation, data security, and the WIN program. So I will work with all the analysts like IDC, Forrester. I'll read a lot of Bloomberg and CNN news, because with those knowledge, then only I will be able to align the vision, the strategy, and the approach. So really looking forward for this session to share with you all, and hope that you'll make it a more two-way conversation. Feel free to ask questions so that we can take this opportunity to share our experience. Yes, we also encourage our students to ask any questions, and you can ask any questions in the Facebook page and also through the website chat at the bottom of the Webex. Okay, thank you Puan Poi, very interesting, I mean sharing in terms of your backgrounds. Okay, begitu juga dengan Puan Ainain, sangat-sangat I mean saya sangat-sangat kagum sebenarnya dengan kawan-kawan saya ni sebenarnya.
So actually mereka bermula daripada bawah, daripada executive as a fresh graduates, and then sampai sekarang they takes almost 20 years to be where they are right now. Okay. So sekarang kita proceed pula kepada ahli panel kita yang di dalam studio di Anjung Alumni ini, iaitu Dr. Moni Zahasra. Ya, Dr. Moni. Assalamualaikum, khabar? So Dr. Moni, mungkin boleh berkongsi sedikitlah latar belakang Dr. Moni dan juga pencapaian akademik, kerjaya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, sebelum saya memperkenalkan diri ini, saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada pihak alumni UMT atas inisiatif menganjurkan bicara alumni UMT dan menjemput saya sebagai panel untuk bicara alumni pada hari inilah. Okey, seperti mana yang tertera pada poster jemputan dan seperti mana yang dimaklumkan oleh moderator. Okey, nama saya adalah Moni Zahasra binti Mohamed. Satu nama yang saya rasa agak unik dan pelajar saya sendiri pun agak sukar untuk pronounce nama saya. Even nak eja pun dia bermasalah. Okey, so kalau siapa yang jumpa nama saya dalam Google ke apa pun, saya boleh jumpa. The only one. Ya, setakat ni saya rasa macam itulah. So siapa yang boleh jumpa nama yang sebiji nama saya, boleh jumpa saya, boleh tuntut hadiah dengan saya. Okey. So dari segi latar belakang pendidikan tu, saya memang daripada awal career memang bermula dari dalam bidang akademik. Okey, saya tak pernah, so far tak ada peluang lagi lah untuk dalam industri. Okey. Daripada pendidikan saya start dengan diploma lah. Saya sebenarnya bukan berlatar belakangkan pemasaran pada asal-asalnya. Saya memiliki diploma perakaunan daripada UiTM dan setelah itu saya merasakan jiwa saya tidak lagi berada di dalam perakaunan. Mungkin saya dah rasa macam dah pening dengan nombor-nombor. Saya beralih kepada ijazah sarjana muda pengurusan pemasaran dan saya memohon di UMT lah. Dan di situlah bermulanya saya sebagai mahasiswa UMT dan bergelar alumni UMT tahun 2006. Okey. Setelah saya bergraduat pada tahun 2006, saya ditawarkan menjadi tutor dan di situlah bermulanya kerjaya saya sebagai ahli akademik di UMT. Okey, dan seperti mana yang telah dimaklumkan semasa tawaran tu, untuk menjadi ahli akademik ni kita perlu menyambung pelajaran lah sampai ke peringkat tertinggi iaitu PhD. So daripada situ saya sahut cabaran saya, menerima tawaran tersebut dan saya menyambung pelajaran di peringkat sarjana di peringkat sarjana dan seterusnya peringkat PhD dan akhirnya saya bergelar sebagai pensyarah lah dan sekarang saya berkhidmat sebagai pensyarah kanan di di program Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial UMT. Mungkin Dr. Moni boleh share sedikit tajuk tesis apa yang dibuat penyelidikan masa buat PhD dahulu. Okey, kalau ikut daripada saya punya PhD tu, saya lebih kepada konsep marketing lah. Tapi saya ada juga mencapai elemen tourism. Saya tengok dari segi konteks airline industry, dari segi servis macam mana, dari segi kepuasan dan serta keadilan servis tu kepada passenger. Lebih pada servis marketing lah sebenarnya. Servis marketing. Dan saya juga mengincludekan elemen-elemen hospitality dalam dari segi yalah airline ni kita tak boleh lari dari segi hospitality dan memang servis tourism. Servis tourism, yes. Betul. Okey, terima kasih Dr. Moni. Kita pergi pula pada ahli panel kita yang paling muda iaitu Cik Najahul. Silakan Cik Najahul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Pusat Alumni kerana menjemput saya sebagai alumni yang termuda pada hari ini untuk berbicara. Saya rasa macam malu untuk mengenalkan diri sebab saya impress sangat dengan ahli panel kita yang hari ini sangat-sangat hebat. Tak apa, mereka dah 20 tahun. tak apa. Saya tak sampai setahun pun lagi. Dimaafkan. Saya impress sangat sebab yelah hebat-hebat semua kan, sebab saya pun masih student lagi. So perkenalkan diri iaitu nama diberi Najahul Kamila Amini Bati Sukri. Nama pun macam Dr. Moni juga, satu dalam dunia, sama pun maybe dengan adik saya je Najahul kat depan, tapi kalau nama penuh tu susah nak jumpa.
bukan susah, memang tak ada. So saya umur 23. Bermulanya saya di sini di Terengganu, dan saya belajar sampai sekolah menengah dan diberi kemasukan di Kolej Matrikulasi Perak. Lepas tu belajar di situ selama 1 tahun, dan lepas habis tu biasalah kita isi UPU semua tu, diberi tawaran sebagai mahasiswi di Universiti Malaysia Terengganu di bawah Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran. So alhamdulillah 3 tahun dah habis dah. Dah graduate tahun lepas 2019. That's why lah saya alumni 2019. Alhamdulillah, dan sekarang saya berjawatan sebagai graduate Pasca research assistant GRA. Dan alhamdulillah dah 1 tahun dah jadi GRA di bawah grant FRGS, iaitu Fundamental Research Grant Scheme. Dan untuk pengetahuan semua, moderator kita hari ini adalah supervisor saya, Dr. Zitna Atika. Dan saya harap saya dapatlah graduate on time tahun depan, insyaAllah. InsyaAllah, kita doakan sesama ya. Dan sedikit saya nak kongsi tentang thesis saya. Saya sekarang tengah buat thesis tentang eco-innovation. Saya kaji tentang bagaimana SME di Malaysia capable untuk buat eco-innovation tu, untuk dia sustain dia punya business performance. So di situlah. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Najah, terima kasih Dr. Moni. Okey, jadinya saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli panel kita kerana sudi berkongsi sedikit info latar belakang diri mereka. So sebelum kita masuk pada agenda forum kita yang sebenarnya. Jadinya sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tajuk forum kita pada hari ini, iaitu pemasaran diri, teori versus reality. Ya. Pemasaran ataupun marketing bagi diri sendiri itu sangat penting sebenarnya ya. Kita kena pasarkan diri kita. Jangan malu-malu. Memang tak boleh malu. Orang marketing ni memang tak boleh nak malu. Ya. So pemasaran diri kita perlu menawarkan diri kita. Ya, dengan apa cara sekalipun supaya diterima di dalam suatu bidang pekerjaan. Disclaimer secara halal ya. Okey. Jadinya sebagai bakal graduan, para pelajar, saya harap para pelajar UMT perlu mentransformasi bakat dan sumber daya yang ada agar ia dapat membentuk teras kecekapan ataupun kita lebih kenal sebagai core competence yang akhirnya akan membawa anda semua untuk lebih berdaya saing ataupun to gain your competitive advantage. Okey. Setelah memahami betapa pentingnya keperluan untuk memasarkan diri sendiri ni ya, untuk lebih maju dalam kerjaya, tentunya kita tertanya bagaimana cara untuk mengatasi. Jadi inilah intipatinya, bagaimana cara untuk mencapainya. Jadi inilah intipatinya yang akan kita bincangkan pada hari ini ya. Jadinya kita buka soalan kepada ahli panel Puan Cheong dan Puan Ainain ya. Mungkin kita banyak pengalaman semasa belajar 3 tahun. 3 tahun tu lama, jauh daripada ibu bapa, jauh daripada keluarga. Mungkin Puan Cheong ataupun Puan Ainain boleh kongsikan pengalaman ataupun pengorbanan yang dialami sepanjang bergelar seorang mahasiswa di UMT ataupun previously we known as KUSTEM, College University Science and Technology Malaysia. Kira-kira 20 tahun yang lepas. Dipersilakan Puan Poi. Terima kasih Ana. I always believe a pessimist sees the difficulty in every opportunity and an optimist see the opportunity in every difficulty. So saya faham kadang-kadang pengalaman jauh dari keluarga, tapi kita kena sentiasa mempunyai minda positif dan berfikiran positif. Manfaatkan kebebasan dan otonomi anda dengan bijak dan disiplin diri. Ambil peluang ini untuk tingkatkan diri anda selain daripada mendapat first class honor. Kerana kena tetapkan maklumat yang realistik pada awal setiap semester dan pantau kemajuan anda secara berkala. Uruskan masa dengan cekap. Guna perancang harian untuk mencapai objektif. Selain daripada belajar secara aktif, mengambil bahagian aktif dalam assignment dan berdialog dengan rakan-rakan dan profesor dan course di science stream atau di course yang lain. Luaskan perspektif daripada dalam course pemasaran sahaja. Luaskan
network anda semasa di universiti, dan saya baru tahu kat UMT sekarang ada lebih daripada 10,000 mahasiswa. So ini memang satu peluang yang baik untuk meluaskan network anda dan pelajari mengenai isu tempatan dan dunia dan membaca Forrester Report, Bloomberg, CNN dan mengambil bahagian dalam perbincangan dan kempen. Ini sangat penting untuk mahasiswa kerana tahun-tahun ini merupakan satu-satunya masa di mana anda berpeluang menikmati hobi anda secara bebas dan berhubung dengan orang dari pelbagai latar belakang, all different courses, berbeza latar belakang pendidikan dan budaya. Kerana budaya kat Malaysia memang bagus kerana kat universiti you ada orang dari seluruh Malaysia dan ada juga sesetengah course yang ada pelajar dari luar negara. So hampir apa pandangan Puan Poi in terms of this pandemic, since most of our students they have to study at home. In fact, our new students they just registered this semester. Okay, they have the difficulty to berbincang, discuss with their colleague sebab mereka berada di atas talian. Everything is online. So what do you think on this issue? This will be a new norm. We will not go back to the previous life anymore. So I think all of us need to accept that this will be the new normal. So kena memanfaatkan kehidupan belajar sepenuhnya. Gunakan digital. Even for myself, I never go to office to work for the past 8 months. We all work from home. Try to use Zoom, Microsoft Teams. It's just like you are between each other. There is no, it's like the person is just next to you. Every time switch on the camera and go on to a group discussion. So it's just like you are there physically. So never give up in everything. Look everything in positively, because in life, it's a good chance especially for the new recruit. For you still have a chance to eat your mom's cooking, and while you're in COVID, because for some of us, after we come out to work, we really hardly have a family time, especially like for my own work. Sometimes I travel 3 weeks all around other countries. I will only be 1 week in town. So look at it positively, because one day when you start to work, it will be very different. And this is the best time that try all different initiatives, or maybe for UMT, maybe if you all got any activities that the university have conducted for all undergraduates, it's a good time to get involved in all the different society, to volunteer yourself to whatever you can do. For example, when I was an undergraduate in KUSTEM that time. Apart from mixing around with the marketing undergraduate, I also will go to do some volunteer program like in CTRU. So during that time, I identified the gap. How they always have lack of volunteers in CTRU. So I bring this up, and I come up with an idea to start a website for CTRU. That's where I started a website for CTRU. And now if you want to book a slot after that, if you want to book a slot for CTRU, you need to book 1 year earlier to get a slot to be a volunteer. So these are the things that's very important. Think out of the box. What are the things that, even though we are all studying at home, even we are working, we're still studying, we still continue our journey to study, because learning will never stop in life. There will be a lot of different obstacles and how we want to overcome, and what's the next step, and where's the next phase of life. Yeah. Okay. See macam mana ya Puan Poi implement ataupun apply the marketing theory, marketing strategy dalam pembinaan website for CTRU. CTRU is part of our UMT punya PTJ. Ya, yang membangunkan ataupun yang melibatkan penjagaan turtles, ya, CTRU. So kita pergi juga kita
buka juga pertanyaan ini, pengalaman atau pengorbanan boleh kepada Puan Ainain. Mungkin Puan Ainain ada sedikit yang boleh dikongsikan bersama tentang pengalaman ataupun pengorbanan sepanjang bergelar mahasiswa di UMT. If we talk about pengalaman kan dengan pengorbanan ni, experience past 15 years, 2000 to the past 18 years macam tu. So basically in terms of homesickness tu, I believe it's quite I'm quite used to it, and I believe others as well, because most students kan to be away from their home, so getting homesick can be one of the hardest blow that you have to deal with lah bila you come to this uni punya life kan. At the same time, same goes like macam try to find a new set of friends kan. Sebab bila mungkin macam I previously dekat matriculation, so kawan lain, and then bila dah masuk uni, kawan different friends, different set of friends. So it's quite hard to make new friends during that time, but basically macam you just want 2 weeks je lah, then you dah okay, can like macam mix around with others student as well. So same goes to in terms of time management. I echo what Poi said lah in terms of time management ni. We need to macam kalau dulu in terms of time management ni, kita tak pandai lah. We always fail in terms of manage our time kan. Bangun pagi, pergi kelas, lepas tu bila nak siapkan assignments, and then nak kena kejar dulu pakai cyber cafe and ada latcom kan. So nak kena make sure that cyber cafe tu nak kena pergi before tutup. So that kind of challenges lah that you have to face during that time kan. Masa tu kalau dia lah tak boleh print kan. Laptop mahal tu. Ya, tak boleh. Okay. Exactly. So that kind of challenges. So in term of technology as well, kalau dulu nak dapat, dulu kita, I'm not sure dulu ada 2G kan, 3G. I don't think dulu ada 2G or 3G kan. So masa tu nak dapat internet pun is quite difficult kan. Nak Google pun, now you can get it anytime and anywhere. So compared than previous, like past 10 years, 15 years, I feel like macam I zaman batu dulu kalau compare dengan sekarang tau. Sebab like macam in term of internet access kan, dulu pun tak ada cyber cafe, kalau buka pun like kena tunggu pukul 9, and then kadang-kadang berebut-rebut siapa dulu kan. So like that kind of challenges lah, and experience that I have during university life. And at the same time, like in terms of health and sickness kan, kita ni eager to like macam tak in terms of healthy, macam I'm not an active person lah, tak masuk sebab my physical ni is very like macam rendang-rendang macam tu. So nak masuk aktiviti yang lain pun macam like tak adalah cycling apa semua. And then in terms of transportation, that's one of challenges as well during that time, which is kalau dulu baju lagi. ya, kena tunggu ban kuning. Ban sekolah kan, ban kuning. Oh, it's still there? Oh, okay, cool. Sikit saja. So macam sekarang dah people, and like students sekarang ni dah opt to have like your own transport kan. Be it kereta, be it motorcycle. So kalau dulu, kalau people here, I'm not sure whether people know Garrett kan, bicycle. Kan naik bicycle lah, kadang-kadang pinjam kawan punya, bukan sendiri punya, kawan punya. So that kind of challenges. So that kind of experiences actually, it will create you to be more agile and more resilient. That's the important thing. When you have these experiences in your life, actually, it will help you bila you masuk, when you enter in your career life, actually. Because with the unprecedented things, macam sekarang, we do have this twin shock kan, kita ada pandemic, COVID-19 pandemic ni lah, and other things as well, macam like us in Petronas, we do have this crude oil, oil price crash lah. So this kind of shock happen, yang it actually require us to be more agile, to be more resilient, and to be more macam kena quickly action. So dia kena macam innovate now, so dia nak kena kena respond quickly, and then kena be more creative, kena be more innovative. And that innovative tu bukan macam dulu. Innovative tu boleh ambil masa 2-3 bulan nak fikir untuk create something. But now, you need to innovate now. You cannot wait for, like for next 10 days, for next, for next 1 month, but you need to innovate now. So the kind of things that you need to
be more prepared yourself when you enter in career life. So take this opportunity, like macam what Miss Poi said just now kan, kena try to mix around with other people, kena speak up, kena like really step up, try to tak boleh malu macam what moderator said. You need to be able to communicate your value. You need to be able to identify your own value that you have, so that at the end of the day, you will get what you desire to be lah kan. Nak jadi apa bila dah keluar daripada uni life ni. So that kind of things lah yang I believe it really helps me. I'm not a top student masa zaman uni life. I not an active student, not even active and top. Tapi I try my best to be, to try to be more agile, to be more resilient. That's something that I can leverage on when I enter career life. So that kind of thing that I believe lah student yang ada kat sini, perhaps you can also use this opportunity untuk, because I believe macam sekarang ni dah gen millennial kan, those student yang ada dekat dalam ni, I believe anda semua adalah gen millennial. You need to react fast. The response tu kena quick, because at the next 10 years, next 20 years, you need to compete with machine. You need to compete. Currently kan kita dah most of the industry gearing up towards artificial intelligence. So kalau kita tak able to, you're not able to respond quickly, tak boleh tahan, tak ada resilient kan. So kita akan jadi macam dinosaur. Dinosaur kan dia tak boleh nak masuk zaman sekarang, so dia extinct. So kena jadi macam lebah. Sorry, macam bee. You need to be like bee lah kan. You can hidup dekat mana-mana pun. So cannot be at dinosaur lah. Dinosaur dia sampai masa dia tak boleh nak adapt, then it's extinct. So same goes to us lah as a human. So take this opportunity. Grab all the opportunity that you have. Try to be more active. Try to mix around with other people outside your own courses now. Macam sekarang ni kan, macam I echo what Poi said. Outside marketing kan, mungkin boleh bukan couple lah kan, bukan couple tapi orang kata having a discussion, and then tak boleh malu kalau nak ada. It is good to have a actively punya conversation with your own professor, your own lecturers, your own tutor kan. So that kind of things lah yang I boleh share lah. Panjang lebar Puan Aim share. Bagus. So harap-harap ni student kita pun boleh grab the opportunities, explore the opportunities, and with the networking. Even though kita sekarang belajar secara online, tapi kita still boleh communicate to each other. Kita boleh develop, siapkan assignments together. Sebab semua atas talian. So we have to, as a student we have to develop. You have to develop yourself. You have to grab all the opportunities outside. All the opportunities provided by UMT, semua kena pantas mengambil peluang untuk membina daya saing, membina jati diri kita. Okey. So daripada pengalaman kita belajar ni sebenarnya akan membentuklah ke mana kita akhirnya nanti, insya-Allah. Okey, sekarang kita berbincang ataupun kita berkongsi idea pula tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu pemasaran diri, teori versus reality. Jadinya sejauh mana pandangan Puan Poi dan Puan Ainain tentang peluang untuk marketability ataupun melariskan diri setelah tamat bergraduasi? Apa pandangan Puan tentang isu ini? Silakan. Silakan Puan Poi dahulu. Jelas di tengah jangkaan COVID-19, pemasaran konvensional tidak lagi berlaku. Era baru ini telah meletakkan permintaan baru kepada pemasar. Jadi kalau tanya saya, pendekatan pertama ialah AI. Sudah berapa lama AI dan pembelajaran mesin berada di puncak setiap senarai trend. Masa dulu kalau you pergi X-ray, ada pergi radiologis, kena tunggu 1 minggu atau 1 bulan untuk keluarkan itu report. Sekarang selepas scan, itu robot, AI dengan robot akan terus ada satu report. Lepas tu baru radiologis baru akan tengok betul ke itu robot, itu AI punya data yang dikeluarkan. Jadi echo yang tadi share dari Nurul Ain, chatbox sekarang bertenaga AI.
dalam setengah restoran di Asia Pacific, kalau you telefon pergi tempat-tempat untuk berdating, sebenarnya orang yang jawab tu ialah chatbox, bukan orang bukan betul-betul ada telemarketers kat sebelah. So kalau you tanya peningkatan pemasaran memang sangat membuka pintu peluang bagi pemasar, kerana ini mereka kena interaksi contextual dengan pengguna, walaupun segalanya sesuatu kemahiran like tadi Ain cakap, kemahiran pemikiran adaptif memang sangat penting. Kerana pada zaman digital sekarang, keadaan berubah dengan kadar exponential. So pada zaman sekarang, pelajari perisian dan program baru, teknologi baru, mesti yang lebih baik akan muncul. Majikan masa depan dengan sekarang perlu menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah serta dapat mempelajari perkara baru dengan cepat dan cekap. Saya juga encourage semua mahasiswa kemahiran berkomunikasi dengan dalam era digital, kerana berkomunikasi dalam persidangan video ke media sosial, berkomunikasi dengan pasukan, kalau lecturer kata nak buat presentation, cepat-cepat volunteer to be the one to present, because when you come out to the working force, there will be a lot of requirement for you to be the presenter. You need to be the presenter. So selain daripada itu, kemahiran berfikir kritikal dan menyelesaikan masalah. Kerana majikan tak akan setiap kali akan memberikan arahan dan macam mana untuk secara kritikal untuk menyelesaikan masalah. Dalam dunia yang pesat berubah sekarang, majikan memerlukan pekerja yang dapat menyelesaikan masalah, memberikan idea, membantu meningkatkan organisasi. Jadi sekarang dalam group assignment, masa kita kat UMT, memang setiap minggu kita ada assignment. Saya tak tahu mungkin sekarang lecturer kat UMT lebih senang, jarang ada assignment. Tapi sekarang lagi banyak assignment during pandemic. During pandemic lagi banyak assignment. So masa dulu kita ada banyak assignment, setiap minggu ada presentation. So this is a very, very golden opportunity untuk sharpen your saw, because kerana ini akan membantu dalam kreativiti dan inovasi. Kerana kemahiran ini sering disebut, saya percaya bahawa ia berkaitan dengan kemampuan untuk mengemukakan soalan yang baik, kemampuan menjawab soalan. Kalau lecturer bagi soalan yang susah, kadang-kadang masa dulu saya masih ingat kita akan open to the floor to ask questions, for all the presenter. Sometimes they purposely ask me very tough question, but I like it. I like the challenge. If they still remember, they will prepare the toughest question for me. But actually, it helps me during my work. Kerana macam tapi macam mana pun kena ingat di mana kita berada, kita kena ada empathy. We need to have the empathy dan walaupun kemahiran ini selalu penting, tapi kemahiran keupayaan kita untuk meletakkan diri kita di tempat orang lain, memahami perasaan mereka, membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Walaupun dalam group assignment mungkin ada orang yang mereka tak dapat contribute, tapi try to memahami kenapa mungkin mereka tak dapat peluang semasa mereka di sekolah menengah atau semasa di sekolah rendah, ataupun mereka mempunyai masalah keluarga. Try to memahami dan kalau dari moderator kata bidang ini memang trend. Kalau you pergi Google AI pemasaran, blockchain, digital transformation, ini semua
cloud akan boom pada tahun yang akan datang. Tapi kalau you search akan robot akan menggantikan kita pada tahun yang akan datang, dia akan menggantikan banyak pekerjaan, tapi dia akan tak akan menggantikan pekerjaan pemasaran. Yes, betul. Ya. Setuju. Dan dia tak akan menggantikan skill yang kita ada sebenarnya. Okey, terima kasih Puan Poyi. Bagaimana pula pandangan Puan Ain tentang peluang untuk melariskan diri marketability setelah tamat para pelajar ataupun kita sendiri selepas bergraduasi? Boleh Puan Ain kongsi sedikit pandangan? Dipersilakan. Okay. First thing first, before nak melariskan diri tu, sebelum nak marketkan diri tu, we need to know dululah, we need to identify your niche dulu sebelum tu. So what are your interests, your talents and also your passion. So, sebelum nak melariskan diri ni, ada orang bila nak lariskan diri just macam for the sake of at least dapat kerja. Tapi you need to identify your passion and your interest first. So that's a vital. For me, that's a vital lah. And we need to identify your personal goals first, kan? Okay, in term of macam mana marketing can help in term of untuk dapat peluang kerjaya after graduated ni. So basically, kalau macam tanya my personal view, I was very grateful bila I graduated dalam marketing, majoring marketing ni, because you have the ability to communicate the value that you have. So you know how to market yourself. Consider you as a product management kan. So macam mana nak market yourself to ensure that at the end of the day you at par with other people's outside. I mean like from other daripada luar, and at the same time you can get what you want or what you desire to be. So actually it is important for you to evaluate your personal goals, your interpersonal skills, your strength, your weaknesses and passions to keep your career development in line with your personality and interest. So, like what Miss Poyi said just now kan, kalau tengok looking at the current or future organisation or future industry, basically dia dah tak ada macam low in term of like macam okay we want you and then like it's more on macam you know like handing out the salaries je, bayar gaji. Tapi they're looking for someone who actually, because they have a problem